Hello, I'm Madam Eva, a biology teacher from Educare Tanzania, and I'm here, my dear student, to take you through a series of lectures processing the solving of revision questions in the book of Tanzania Institute of Education. My dear students, at that book we have a lots of topics from different levels from Form 1 up to Form 4. And at Good Media Educare Tanzania, we learned those topics from Form 1 up to Form 4. And now is the time for revision, and I encourage you to follow our media to make follow-up of sessions so that you will understand well, and then you will come back to the revision questions for more understanding in your academic studies. And now, my dear student, as we know, we are going to deal with the topic of Form 4, which is genetics. And within the topic of genetics, there are lots of exercise from exercise 2.1 to 2.5, and the final one is the revision exercise 2. And now we will wind up the exercise 2.5 because the sorts of questions in this exercise we already solved it on the previous sessions. In our today we'll deal with the question number 5 and question number 6, and this will mark the end of our exercises, and in the next session we'll deal with the revision exercise number 2. As you can see, my dear student, our question number 5 needs us to give out the importance of genetic variations in population. What is the importance of genetic variations in a population? Tukiangalia swali letu linatutaka tutoe umuhimu wa genetic variation kwenye population. Je, ile tofauti katika population either ya species fulani, either ni plants au ni animals, inakuwa ina umuhimu gani katika living organisms, au inakuwa ina contribution gani katika biology? That is all about our question of today. And before hatujaanza kujibu swali letu, tukumbuke kidogo katika topic ya genetics kulikuwa kuna vipengele mbalimbali, and we covered those subtopics. Tulianza na introduction, tukadili with Mendelian principles na non-Mendelian. Baadaye tukaja tukaangalia katika variation, na katika variation tulijifunza vitu vingi sana. Tulijifunza continuous types of variation, na baadaye tukaangalia umuhimu na effects za variation. And now, my dear students, I just encouraging you urudi katika media yetu ya Educare Tanzania, nenda kaangalie vipindi vya genetics katika YouTube au katika website zetu. And you can see here, utaweza kujibu swali lako bila tatizo lolote. And now, my dear student, tuende tukaangalie the answer for our question. As you can see, this question is structured in a way that inaenda kukaa katika section C ya mtihani wako kama mwanafunzi wa Form 4. And as we know, ina comprise I think ni 20 marks, and if you want to get all 20 marks, ukiangalia swali letu limekaa katika mfumo wa essay, so you will have to answer it in essay form. As you can see here, you have to start with the meaning of genetic variation. I mean the introduction, lazima udefine the key terminologies. Ukiangalia katika swali, key terminologies ni variation au genetic variation. So ukidefine genetic variation utakuwa umeandika introduction nzuri ya swali lako. And now you can see genetic variation within a population is essential for several reasons, impacting both the short-term adaptability of individuals and the long-term survival of the species. Tunapozungumzia genetic variation, ina umuhimu katika survival ya organism na pia katika long-term adaptability ya organism. How? Tunaposema kwamba ina encourage survival na adaptability. For instance here, unaweza ukapata species fulani wanakaa katika population, but how species tunaenda kuangalia kwamba wana vary kwenye characters zao. For instance, you can find the environment is changing, and when the environment is changing, there are variation, or tunasema ni characters ambazo zinaenda kusaidia organism fulani wana survive, wengine wana perish out. And this is all about the genetic variation, my dear students. And sorry, you can see this is all about the genetic variation. Na ukizungumzia adaptability, tunazungumzia kwamba kuna characters, kwa sababu tunachokizungumzia kusema kwamba ni variation, tunachokiconsider kama variation, tunaenda kuangalia characters. Species wanaishi katika eneo moja, lakini characters zao zinatofautiana. For instance, nitoe mfano mzuri hapa.
ili uelewe nini maana ya hii genetic variation. Tutolee mfano ni katika eneo au katika environment ya cold environment, na kuna species wanaishi wa aina mbili, tuseme labda ni kondoo wanaishi katika eneo hilo, but kondoo wengine wana manyoya mengi, kondoo wengine wana manyoya machache. So ukiassess hapo, obviously kondoo wenye manyoya mengi watasurvive ile baridi kali, but kondoo wenye manyoya machache wataperish out. Why? Ni kwa sababu tunaenda kuangalia kwamba ile character, ile variation in character imesaidia kwenye ile short term adaptability na long term survival ya species. Kwa hiyo kuna variations ambazo ni muhimu, zinaenda kusaidia organism ana sustain for so long period of time. And my dear student, this is the short explanation, and now I would like to tell you that in the introduction part also you have to define variation. As variation, you can see, you can define as the difference existing between species in a population. Ile tofauti inayo exist katika species walioko katika population fulani, hiyo ndo tunaita variation. Varying, tofautiana. That is all about it. And now my dear student, I'm going to take you through those importances of variation, and it is something I tell you that we'll deal with the question number 5 and 6 and not. Today we'll wind up with the question number 5. This exercise 2.5 possess only 5 questions. And this is our last question katika kipindi chetu hiki. So pay your attention ili uelewe vizuri importances of variation. Na nitakueleza unapaswa ujibuje. So for instance, nikukumbushie kwenye essay form, because we solved lots of nectar questions, nilifundisha namna ya kujibu swali lako la essay. For instance, here umesha define genetic variation. Ukisha define eka some words like this, nimekuambia genetic variation definition yake ni ile difference in characters among species within a population. And now unakuja kuweka some words like this, and remember when you define this variation you have to start lazima uanze na aya, lazima ustart with the space, unaacha ka space ndo unaanza kujibu swali lako. And now I'm going to take you through the importance of genetic variation. As you can see, here are some key points highlighting the importance of genetic variation. Tunaenda kuangalia, I think I prepared almost 7 points. Now each point I'll try to explain to you in a matter that you will understand. And you can see I encourage you to answer this question in an essay form. As you can see, my question, I highlight the points and give out the explanation. But on your side, you will have to put your points in by lifting the space before starting with your point. As you can see here, my dear students, the first point of our concern is adaptation to changing environments. That is the first importance of genetic variation. Genetic variation brings about adaptation to changing environment. How, my dear students, is just like, for instance, I give an example already. For instance, you have two kinds of sheep. The first group of sheep, they have a fur, they have lots of fur, long furs, but the other group of the sheep, they have short furs. So they live together in a normal environmental condition, and after a while the environment changes, and if the environment changes, we mean maybe it may become too cold or it may become too hot. So let's take an example, the environment changes to by being too cold. As you can see here, these two species, they have variation, they have genetic variation, meaning that the first group possess long furs and the next group possess short furs. Here the adaptability, the group of the sheep which will survive here is those with long furs, because they will be capable of adapting that changing in environment condition. That's why here we consider the adaptation to changing environments. Kwa variations nyingine zinasaidia adaptation to the changing environment. How? It means kwamba between the species kuna ambao wata survive the changes na kuna ambao wata fail to survive the changes. That is all about the genetic variation. And my dear students, I encourage you, ukiandika point yako start with lefting the space, then
andika points, baadaye eka maelezo mafupi na yanayoeleweka. You can give short explanation and provide an example. Utamshawishi msahishaji akakusahisha vizuri. And now twende tukaangalie more information about this genetic adaptability. Tukaangalie taarifa zaidi, tukaangalie maelezo zaidi kuhusiana na hii genetic adaptability, environmental adaptation to changing the environments. We can see when environmental conditions shift, such as the introduction of new predators, changes in climate, ndo nilitolea mfano hapa, or shifts in available resources, populations with diverse genetic traits are more likely to have individuals that possess advantageous adaptation, allowing them to survive and produce. Kwa hiyo anakuambia population with diverse genetic traits. Tunaposema diverse, my dear students, tunasema kwamba population ambayo ina traits, ina genetic traits nyingi, I mean ina variation kwa kiasi kikubwa, ndo iko more likely to survive ukikompare na zile population ambazo zina traits chache, zina mtofautiano wa characters kwa kiwango kichache. Why? Kwa sababu kuna sifa ambazo zita sustain changes kwenye mazingira, but kuna sifa ambazo zita fail kusustain that changes of the environment. So in short explanation is that in the changing of the environment, either due to the introduction of new predators or climate or shifting of essential resources, population ambayo ina diverse tunasema ina diverse number of traits itakuwa more likely to survive compared to that population ambayo inakuwa ina changes, ina traits chache, mtofautiano wa traits kwa uchache, and that population will be likely to adapt that environment na kusurvive for long period of time. Then my dear student, let's take a look on the another point, which is disease resistance. You can see genetic variation. Also, another importance of genetic variation is that it brings about we can say about disease resistance. Inaweza ikaleta issue ya disease resistance ama kuresist magonjwa mbalimbali. Hapa tunazungumzia kwamba kuna traits ambazo zinaweza zikasustain tunasema zinaweza zikasustain magonjwa, zinaweza zikaresist magonjwa na mtu akasurvive. For instance, nitoe mfano mzuri, the flu ni illness au tunasema ni fever, tuchukulie fever ya flu, nasema mafua. Ukimleta mzungu hapa ambako sisi tuna survive, karakta yake atashindwa kusurvive akipata mafua na trait ya Mwafrika ikipata mafua, it means that hii ya Mwafrika atakuwa tunasema ana disease resistance ukimkompare na yule mzungu. Au for instance organisms wana traits fulani. Kuna mimea, tuchukulie mfano, kuna mimea ambayo inaweza ikaresist disease fulani, lakini kuna mimea mingine ambayo traits zake ni weak in such a way that they cannot withstand any disease ambayo inaweza ikajitokeza kwa wakati huo. As you can see here, genetic diversity can enhance a population's ability to resist diseases. In populations with limited genetic variation, such as those that are inbred, a disease that affects one individual may threaten the entire population. So tunakuja kuangalia disease resistance kwamba tunazungumzia kile population ambayo ina diversification of traits inakuwa more likely to survive in case kukiwa kuna disease, ukikompare na population ambayo ina few traits variation. And what do I mean ni kwamba population ambayo ina mtofautiano wa traits kwa kiwango kikubwa inaweza kusurvive kwa sababu ziko katika zile traits nyingi, ziko ambazo zitaweza kuresist tatizo na ziko ambazo zitashindwa kuresist tatizo. Ambazo zitashindwa kuresist tatizo zita perish out, ambazo zitaweza kuwithstand the disease zita survive. So turudi kwenye population ambayo ni less diverse of traits variation. What will happen here ni kwamba population hiyo itakuwa rahisi kumalizika au kusambaratishwa, kwa sababu if one organism akiwa affected by the disease,
itakuwa ni easy kwa organism huyo kusambaza kwa wenzie na kusababisha population kupotea. So umuhimu wa genetic variation ni kwamba ina brings about genetic resistance. Kukiwa na variation kubwa, hata ikitokea disease itakuwa ni rahisi ile population kuendelea kusimama na kusurvive zaidi. And now my dear student, twende tukaangalie another explanation. Conversely, a genetically diverse population may have individuals with different immune response, increasing the likelihood that some will survive disease outbreaks and continue to propagate. Unaona, kitu ambacho nilikuwa najaribu kukieleza ni kwamba population ambao ina genetic diversification. Tukisema genetic diversification, genetic variation kubwa, inakuwa ni rahisi. Unakuta wengine pale wana immune system ambayo inaweza withstand magonjwa, so itasaidia ile pale population kuweza kusurvive na organisms wake kuendelea kupropagate na generation na kuzalisha vizazi na vizazi vingine. So hiyo ilikuwa ni additional explanation on the point of, we can say on the point of genetic, we can say on the point of disease resistance. And now twende tukaangalia another point, which is the point number 3. Tuone ya kwanza tulizungumzia issue ya environmental adaptability, and the second point tukazungumzia issue ya genetic resistance. Now tunaenda kuangalia the third one, which is the reduced vulnerability to extinction. Reduced vulnerability to extinction. When you talk about extinction, my dear student, tunamaanisha ile situation tunasema kwamba ni phenomena of perishing out, ama phenomena ambako unakuta population fulani inapotea katika mazingira. Hiyo ndo extinction. Kwa hiyo tunapozungumzia umuhimu wa genetic variation, inaenda kureduce ile uwezekano wa organism kupotea. Kugo extinct inamaanisha kwamba to wipe away au kupotea kutoka katika mazingira. The absence of an organism, to die out, yana organism wanaweza wakafa kwa sababu ya labda kushindwa kuwithstand certain changes katika mazingira au diseases na kadhalika. So kama kutakuwa kuna variation ya traits, itasaidia hawa organisms kuweza kuwithstand variation, kuweza kuwithstand extinction, kushindwa kupotea, kwa sababu traits zao nyingine zinaweza zikawa ni strong enough kuweza kudili na tatizo. For instance here, greater genetic diversity within a population can decrease the risk of extinction. Populations with low genetic variation are often more susceptible to environmental fluctuations, diseases and other challenges. Kwa hiyo tunaenda kuangalia comparison ilivyofanyika hapo. Population ambayo ina diverse genetic variation, tunasema kwamba population ambayo ina genetic variations kwa kiasi kikubwa iko more likely to survive the environmental changes, ukikompare na population ambayo ni less diverse in genetic variation, ambako inaweza ikashindwa kuwithstand environmental changes, mfano changing in climate, diseases au other factors ambazo zinatokana na mazingira au other sources. So tunakuja kuona kwamba how these variations zinaenda kusaidia surviving of a certain population. Kwa hiyo keep on your mind kwamba inasaidia ku reduce the vulnerability of extinction. Remember nilikwambia extinction ni nini? Ni ile kitendo ya organisms kwenye population either kufa au kupotea kabisa. That is all about extinction. And now let's take a look on the more explanation. You can see if the population lacks sufficient genetic diversity, it may struggle to adapt to changing circumstances, making it more vulnerable to extinction. Tumeona bado maelezo ndo yale yale kwamba inakuwa ile population ikiwa ina less genetic variation inakuwa difficult kuweza kuwithstand zile changes na inakuwa ni rahisi kuweza go extinct. Now tukaangalie another point, which is point number 4, another importance, which is ecosystem resilience. Tunakuja kuangalia umuhimu wa genetic variation, mwingine ni ecosystem resilience.
Tunapozungumzia ecosystem resilience tunamaanisha ecosystem kuendelea kubaki stable. Resilience ni ile stability ya ecosystem. Tutaona kwamba kama kuna variations nyingi, ecosystem tutaiona kama inavyoapia, kwa sababu variations chache ndio zitaweza kushindwa kuwithstand mabadiliko, na zikiperish bado ecosystem itabaki pale pale ukikompare na ecosystem ambayo ina less genetic variation. Itakachotokea ni kwamba ikitokea stress fulani kwenye mazingira, the organism wanaweza wakaperish out wote au wakabaki wachache. So inaenda kusaidia ecosystem resilience. As we know, within the ecosystem is where organism wanashirikiana, wana survive by depending on each other. Na if kukiwa kuna less genetic diversification, it means that this ecosystem will die, kwa sababu baada ya organism wale wengine kufa, wengine watakosa sehemu ya kutegemea, baadaye resilience ya ecosystem itaanguka. And now you can see genetic variation within populations contributes to the overall healthy resilience of ecosystem. Kwa hiyo genetic variation ambayo ni kubwa inaenda kusaidia ecosystem iweze kuwa stable kwa kiasi kikubwa. Also, you can see diverse population can better adapt to and recover from disturbances such as natural disasters or human interventions. And health genetic diversity enables ecosystem function like a new tree. A new tree ni ile process ambayo ecosystem endelea kufanya kazi ya ile nutrient circulation yake, ambako organisms wote wana survive kwa kupata nutrients ambazo zinahitajika na mazingira safi. Again, my dear student, tukaangalia apart from this ecosystem resilience point number 4, tukaangalia point number 5, which is speciation and evolution. Genetic variation brings about speciation and evolution. Very easy. Before we explain hii point, my dear student, you have to understand what is speciation and what is evolution. Ukizungumzia speciation ni a rise of new species, evolution ni tunasema kwamba ni ile slow or gradual changes kwenye organisms ambao ina bring pia about speciation. You can see genetic variations are the raw materials for evolution. Over time, genetic differences among population can lead to speciation, the process through which new species arise. Tumeona kwamba genetic variation, utofauti wa jinsi, unaenda kusababisha organism wanameti, wanatuzalishia kiumbe mwenye sifa tofauti. And that organism tunamuita ni new species. It means kwamba may evolve kutoka katika form ya kwanza ambayo ilikuwa maybe ni wiki zaidi kuja katika form nyingine ambayo ni adaptable zaidi. Also, as populations diverge genetically, they may adapt to distinct niches and environments, leading to the emergence of new species, and this process enriches biodiversity and contributes to the complexity and stability of the ecosystem. Kwa hiyo pia populations zina move, zinaenda ku bring about variation katika sehemu moja na nyingine, na zinasababisha rising of the new species, ambako pia inaendelea kuongeza diversification na uimara wa ecosystem. Then my dear student, tuangalie point number 6, which is agricultural and economic importance. You can see genetic variation is essential in agriculture and horticulture. Crop and livestock species with diverse genetic traits can yield better performance under various environmental conditions and resist pests and diseases. Tunazungumzia kwenye agriculture, zile crops ambazo zina diversification sana, zinaweza kuwithstand stress yote kwenye mazingira na wakaweza kutengeneza generation moja na nyingine, pia tukapata products ambazo ni more qualitable and quantitable. Again, you can see breeding programs often rely on genetic variation to improve varieties for yield, resilience and quality, benefiting food security and economic sustainability. Pia kwenye upande wa wanyama tunafanya variation ndio ina bring about breeding ili kupata organism ambao ni more qualitable. Now tukamalizia na point number 7, you can see cultural and medicinal significance. You can see many communities depend on the genetic diversity of plants and animals for food, medicine, and cultural practices. Genetic variation in traditional crops, for example, is crucial for maintaining regional dietary practices and cultural heritage. Inasaidia cultural and medicinal purpose kwa sababu mimea mingi ambayo ina vary, ukiangalia mwarobaini, ukiangalia kuna mimea mingine mingi
Inatumika kama madawa kwa ajili ya kutibia matatizo mbalimbali ya kiafya. Pia mimea mingine inatumika kama cultural medicines kwa ajili ya kusaidia matatizo mbalimbali katika mazingira. Also, the preservation of genetic resources can also support the ongoing research into potential medicinal compounds derived from diverse biological organisms. Kwa hiyo tuna zile preservation of genetic resources from this medicinal and the cultural plants wanazipreserve ambazo zinaweza kusaidia katika kuprovide medicines mbalimbali katika mazingira. Hao ni tunasema kwamba research zinafanyika about certain plants au about certain thing, cultural zinahifadhiwa. Zikihifadhiwa it means kwamba zinakuja kutumika kama source of knowledge hapo baadaye. This is all about 7 points on the importance of genetic variation, and I would like to say thank you for following us Educare Media Tanzania.